So good day everyone. Welcome to EdTech Teachers Training Center. And today we will talk about one of the major topics in our course sa Basic Computer Literacy, which is the basic task for creating a PowerPoint presentation. So it is necessary for us to be knowledgeable and skilled in terms of creating PowerPoint presentation for us to be uh, completely completely literate in terms of using computer. So as you can see, napakasimple lang ng ating slide. Walang theme na ginamit. It's just a normal theme kung saan white background lang. Dahil ito mismong presentation na ito, yung gagamitin natin in terms of demonstration sa mga features na nakapaloob dito sa Microsoft PowerPoint. So first, let us define the PowerPoint presentation. Okay, so PowerPoint presentation work like slideshows to convey a message or a story. You break it down into slides. So think of each slide as a blank canvas for the pictures and words that help you tell your story. So it is used for better presentation of our knowledge and our skills or our story na gusto nating i-present sa ating mga audience. So let's say our topics to be discussed is very long. Yung ating project proposal is very long and very wide. So it is hard for us to convey or to express to our audience kung ano yung nilalaman o content ng ating presentation. Kung simply, i-present lang natin lahat-lahat. So that's why sa PowerPoint presentation, hihimay-himayin lang natin yung topics na ipe-present mo for a better presentation. Okay? So, dito sa PowerPoint presentation, tayo ang may control sa flow ng presentation natin. Nakakatulong ito sa atin para mas engaging ito sa ating mga audience. Para mas maganda siya tingnan, para yung ating mga audience ay ma-catch yung kanilang mga attention. So it also help our audience visualize sa ating mga present. Para na rin mas ma-present natin ng mas maayos yung ating mga ideas sa ating mga audience. So another one, Microsoft PowerPoint empowers you to create clean slideshow presentation and intricate pitch decks and gives you a powerful presentation. Make a powerful presentation maker to tell your story. And Microsoft PowerPoint empowers you to create clean slide presentation and intricate pitch decks for spreading the ideas. So let us proceed. So that is only for the introductory part. Sa paggawa ng PowerPoint presentation, ang unang gagawin natin is pumili tayo ng theme. So when you open PowerPoint, you'll see some built-in themes and templates. May mga built-in themes na dyan na pipiliin mo na lang. A theme is a slide design that contains the matching colors, fonts, and special effects like shadows, reflections, and more. Okay. So yung powerful sa PowerPoint, ang theme ang ating magsisilbing design for a better presentation ng ating topics. Okay. So the first step na gagawin natin, on the File tab of the ribbon, select New. Then choose a theme. Then sa PowerPoint, shows you a preview of theme with 4 colors variation to choose from on the right side. Okay, so ito yung lalabas daw. So tingnan natin kung ito talaga yung lalabas. So kung ito yung theme, may lalabas daw na 4 colors dito. Okay? Sa right side. So punta tayo sa File tab.
So ito yung file tab. Punta tayo sa file tab, then select new and choose a theme. Tingnan nga natin. So select new and choose a theme. So marami tayong pagpipilian. So try nga natin ito. So ito nga, may lumabas nga na 4 in different colors. Pilihan ko to. And then create. So ito na siya. Okay? And then click create or pick a color variation, then click create. So yun nga, yun yung ginawa natin kanina. So kapag ayaw mo naman ng theme, gusto mong gumawa lang sarili mo, then pwede mo naman gawin iyon. So create your own theme in PowerPoint. So para makagawa ka, to make a custom theme, start with a built-in Office theme and modify it by changing any colors, fonts, or effects. And change the theme's color, font, and effects setting. Save the setting as the new theme in your theme gallery. So una muna na gagawin natin, sa theme colors muna tayo. So paano ba natin mababago yan? So step 1, on the design tab, in the variants group, select down arrow that opens the gallery of color variants. So ito siya, design tab, ito. Then sa variant, ito yung variant. Ito yung variant group. So design tab, variant group. So select down natin yung arrow. Okay. That opens the gallery of color variants. So dito daw. Okay. So yan ang sa step 1. Susunod tayo sa step 2. Then select colors and click customize colors. So colors, then customize colors. So the new create theme colors dialog box open. So ito na yon. Ito yung lalabas. Create new theme colors. Ito yung lumabas talaga. So sa step 3 na tayo. Select colors and click customize colors. Okay, so nasan ba yung colors? So ito yung so pareho lang pala, sorry. So ito pala yung step 3. Step 2 lang pala to. Palisin ko na to. So step 3, ito na. Yung lumabas talaga. So balik tayo doon. So colors, customize colors. So ito na siya. Ito yung lumabas. The create new theme color dialog box under theme colors. Ito, under theme colors. Do one of the following. So ano ba yung one of the following? Okay, so ito siya. Nasa step 4 na tayo. Okay. Select the button next to the name of the theme color element, for example, accent 1 or hyperlink that you want to change. And then choose the color under theme color. So ito siya. So pwede mong ibahin na lang dito. Okay. So ibahin ko nga yung theme natin para mas makita natin. So let's say ito yung theme na napili ko. Kasi blanco yung napili ko eh. Okay. Tingnan nga natin. Okay, so dito sa hyperlink, tingnan ko nga. Ano changes? So ito. So alisin natin yung green kasi ito yung talaga yung ano. So
So, ito yung napili natin kanina, custom 5. Diba custom 5 yun? Ito yung ginawa na natin. Okay, so gawin natin, ulitin natin, customize color ulit tayo. Gawin kong lahat blue naman. So, lahat blue ko, lahat blue, may red. Tignan natin kung ano kakalabasan. Okay. So, customize 6 yun. So, tuturay ito, customize 6. So ito yung ginalabasan. So kung yun tayo, so kung yung gagawin natin. Pero nakalagay naman dito, or select more colors, do one of the following. On the standard tab or custom tab. Pupunta tayo doon. So, balik tayo. So, ano ulit sabi doon? Select more colors. So, ito, halimbawa dito, more colors. Doon tayo sa hyperlink. So, balik tayo sa dati nating team. So, pwedeng dito pala. So, halimbawa dito sa hyperlink natin, for colors, tapos pwede tayo magpili. Pwede dito sa standard, pwede kang magpili ng kulay, and pwede naman dito sa custom standard, custom. So, depende na yan sa'yo. And that is for changing the theme colors. Okay? Pwede nating i-save. In the name box, type an appropriate name for the new combination of theme colors, then select save. Makikita natin itong save dito. So, balik tayo sa ito, nakasave. Pwede mo rin ipangalan. So, ipangalan ko is ito, jam. I-save ko. So, halimbawa, ito na siya. Nakasave na yan. Ito, colors, yun, jam. Diba? Okay. So, next, proceed naman tayo sa so dito naman tayo sa pagpalit ng fonts. So sa colors, ito na tayo. So sabi ko na rin itong step 6. So sa theme fonts naman, changing the theme fonts updates all the title and bullets text in your presentation. So step 1, gagawin natin, punta tayo sa View tab. View tab. And then select Slide Master. So ito yung Slide Master. Then on the Slide Master tab, select Fonts. Button, Image. So, asan ba yung fonts button image? Hanapin natin. Ito, fonts. So, pwede natin ganito. Pwedeng Arial. And, so, try nga natin ito. Franklin Gothic Med. Then, balik tayo. So, tingnan nga natin kung Franklin. Okay, so Franklin Gothic medium na talaga siya. All throughout the slides. Okay. Then step 2, in the create new theme fonts dialog box. Okay. So, balik tayo doon.
View, Slide Master. Create new fonts dialog box under heading font. So, balik tayo Slide Master. Heading font, body font. Okay. So, yun na yung ginawa natin kanina. The name box, type the appropriate name for the new theme fonts and then select save. Okay. Ibalik na natin. So, ganun lang yung sa theme fonts sa pagpalit. So, lahat ng slides apektado yun kasi theme fonts yung pinalitan natin. So, ito siya. Ito yung lumabas, diba? So, doon, directly lang tayo pumunta sa fonts button image. Step 2 naman, create. Dapat ito yung lalabas. Dapat itong image na ito na dito. So, create new theme fonts. Okay. So, step 2, create new theme fonts dialog box under the heading and body font. So, hanapin natin yan ang heading and body font. Okay. So, punta tayo sa view. Slide master. And ito yung font. Yes, customize font. So, ito na siya. Diba? Pwede na tayo makapili. So, ito yung heading font. Arial natin. So, yung body font gawin nating Adobe. Devanagari. Okay, so i-save lang natin. So, ang name nitong ginawa natin na theme font is custom 1. So, gamitin ko Jam. So, Sir Jam. So, save natin. So, cancel na ako. Okay. So, view. So, ito na siya, Sir Jam. Gamit na natin. Nakapangalan na siya sa kinastomize natin na font. Okay. So, doon lang naman sa font. Then choose a set of the theme effects. Theme effects include shadow, reflection, lines, fills, and more. Well, you cannot create your own set of theme effects, you can choose a set of effects that work for your presentation. So, hindi ka makagawa ng sarili mo. Pero, at least, bago mo yung mga sets ng effects. So, on the View tab, dito tayo sa View tab, select Slide Master. Okay. And then, on the Slide Master tab, select Effects. So, step 2, select set of effects that you want to use. So, punta tayo. Slide Master, then Effects. Nasaan yung effects? Ito. Pwedeng ito, yung medyo malabo. Okay. Ano ba ito? Connect ko lang siya. Tapos, yung effects na gagamitan ko ito. So, medyo lumalabo din siya. So, palit tayo ng theme. Ito yung theme na gamitin natin. So, kung gagamitan natin ng effects, ito na yung glow edge, nag-iiba siya. Nag-iiba yung mga effects. Yung glossy, pwede tayong pumili. Depende sa ating gusto. But I prefer the default one, yung office lang. Okay. So, yun na nga. Yun na yung step 2. Nakapiling tayo. Select the set of effects that you want to use. So, ito nga yung lumabas. Then, overview. So, sa overview ng themes,
So, ulitin lang natin. A theme is a design scheme of colors, fonts, and background that you apply to your slides. So, using a theme gives your presentation a harmonious appearance with minimal effort. Text and graphics automatically take on size, colors, and placement defined by the theme, which means less manual work to create individual slides. So, bawas na din sa trabaho. After you create a theme, it's located in the Design tab in the Theme Gallery. To try out a theme, rest your mouse pointer over a thumbnail in the Themes Gallery and notice how the look of your slide changes. Okay? So, minsan itututok lang naman natin yung ating cursor sa pagpipiliin natin ng mga themes. Punta nga ulit tayo sa design. So, diba? Nag-iiba-iba na siya. So, halimbawa ito, so ito yung overview ng themes. There are 4 different themes applied on the same slide. So ito yung ginawa natin. So, di ba? So, nakalagay dito yung parang chart. So, improve your business. So, iba-ibang themes yung ginamit. Pero same slide lang naman. So, panoorin natin ito na video in order for us to understand it better. Okay, wait lang. So, tapos na tayo sa discussion natin about the themes. So, dito naman tayo sa insert and new slide. And on the home tab, ito yung home tab. So, click the button of new slide. So, ito siya. Ito yung then select a slide layout. Okay, so ito yung mga layout dito. So, ito yung comparison. So, ito yung lumabas. Diba? Sa home tab, click the button of new slide. Okay, so ito lang naman. So, sa pag-add naman ng slides, doon yung sa pag-create ng new slides. Sa pag-add naman, select the slide you want. Ito yung new slide to follow. Okay? Select home, new slide, select layout, then select the text box and type. Pag-delete naman slide or a single slide, right-click, ito siya. Right-click natin. Wala. Okay. So, for a single slide, right-click natin. Slide in the thumbnail pane. On the left side, so ito yon. So ito yon. Select delete slide. So ito siya. So delete slide. Okay, so na-delete na siya. Babalik lang natin.
Sa multiple slides naman, press and hold control, itong control key. And in the thumbnail pane on the left side, select the slides. So, halimbawa itong tatlo. Okay. So, itong tatlo, napili ko na. Then right-click the selection, then choose delete slides. Ito, delete slide. So, na-delete na yung tatlong slides na yun. Okay? So, binalik ko lang ulit. For a sequence of slide, press and hold shift. And in the thumbnail pane on the left side, select the first and last slides in the sequence. Release the shift key, then right-click on the selection and choose delete slides. Okay, so gawin nga natin. Shift. So, yun na nga. So, dito sa last slides, diba? So, na-select na siya lahat. So, click natin yung una hanggang sa last. D. So, yun. Na-select na lahat. So, pwede mo na i-delete lahat ng presentation. So, hindi ko naman yung gagawin. So, that is for deleting the slides. So, we have discussed the insert, new, add slides, delete slides. And now we have the duplicate slides. Okay. So, sa duplicate slides, ito lang naman, nakalagay dito duplicate. So, nagkaroon na siya ng duplicate na slide. Okay. So, duplicate slide. So, meron na. Dalawang slides na meron tayo. Okay. Next naman, rearrange the order of the slides. In the pane, left-click the thumbnail of the slide that you want to move and then drag it on your location. So, halimbawa ito, drag lang natin. Yun. Pwede natin siyang ilagay kung saan natin siya gusto ilagay na sequence sa ating presentation. Okay. Select multiple slides, pwedeng ito. So, dalawa. Gawin itong tatlo. Press and hold control in the pane on the left. Click each slide that you want to move, then control key, and then drag the slides. Okay, so ganun lang naman. So ito na siya. Tatlo yung nasasabay. Kaya nakikita nyo dito merong 3 na as indicator. So hindi ko naman yung gagawin talaga. So panoorin ulit natin itong video for our better understanding.
Okay. So, punta naman tayo sa add text. So, tapos na tayo sa themes, tapos na tayo sa slides, punta naman tayo mismo sa text. Kasi yung text, dito natin isusulat yung content ng ating presentation. So, sa add text, select a text placeholder and begin typing. So, ito siya. So, halimbawa, ito na. Ito yung lalabas. So, demo natin. So, halimbawa, ito yung title slide. So, dito po ilalagay. So, addition of integers. So, yan. So, ganun po. So, sa format naman ng ating text, select the text. Under drawing tools, choose the format. So, gawin nga natin. So, saan ba yung text? So, ito yung text. Sabihin natin. Tapos, under drawing tools, ito yung drawing tools na nakikita natin sa taas. Tapos, sa baba ng drawing tools, andyan yung format. Click natin yung format. So, ito yung lalabas. So, ito talaga yung lumabas. Nasa taas natin. Nasa groups. And then, do one of the following. To change the color of your text, choose text fill and then choose a color. So, ito yung text fill. So, yung text fill natin dito is black. So, gawin ko ang blue. So, maging blue na yung selected text natin. Ito. Maging blue na siya. Pwedeng red. Gawin ko na lang blue. And then, to change the outline color of your text, choose text outline, then choose a color. So, ito naman. Text outline, and choose a color. Gawin ko naman red. So, ito yung outline. Sa outline lang to. Sa outline, gawin ko red. Ayun. Okay, palakin lang natin para makita natin. Diba? And then, to apply a shadow reflection glow, bevel, 3D rotation, a transform, choose text effects, and then choose the effect you want. So, ito. The text effects, pwedeng shadow. So, ayan, nakikita natin. Yung reflection. Ito lang kaya yatin gawin natin. Pabalik natin sa dati. Natin sa blank. Then, pag-tripan natin yung title. Text pipinin natin yung blue. Yung text outline gawin natin red. Okay, yung mga text effects pwedeng ito. Text effects pwedeng ganito. So, makakapakalayo na. Pwedeng ganyan. Depende sa trip natin. So, kung anong gagawin natin sa text natin, di ba? Sa text effects. So, then 3D rotation. So, ayun. Di ba? So, depende yan sa kung anong style gusto natin gawin sa ating presentation. Okay. And then, sa pag-change ng font sa ating presentation pa rin, so change the fonts in the presentation, kapag single slide lang, ito yung gagawin natin. So to change the font for a single paragraph or phrase, then select text that you want to change. Okay, select lang muna natin. To change the font of all the text in placeholder, either select all the text in the placeholder or click the placeholder. Okay. So sa home tab, font group, ito siya. So ito yung home tab natin.
Ito yung home tab, tapos ito yung font group. Okay, select the font list. So may font list tayo dito. Okay, so ayan. So halimbawa ito yung gusto ko, Rockwell Extra Bold. Ito yung lalabas. Okay. So, so doon, napakasimple lang. Sa pag-change naman na fonts all throughout our presentation, sa View tab, punta tayo sa Master View. Yung Master View, sa Master Views group, and then click natin yung Slide Master. Okay, in the left pane that contains the Slide Master and layouts, click the Slide Master thumbnail or layout that contains the font that you want to change. Okay. So, Slide Master. Then dito lang naman sa mga fonts. Pipili lang naman tayo dyan. Fonts. So, pipili lang tayo dyan. Okay. So, ganun lang sa fonts. So, if you are using one Slide Master and you change a font on the Slide Master, the new font choice appears throughout your presentation. So, yun yung mangyayari. So, kapag multiple Slide Master naman, for example, when you apply more than one template to your presentation, you must change the font style on each Slide Master. So, proceed naman tayo dito sa pag-add ng bullets or numbers sa ating mga text. Especially, ginagawa natin ito kapag nag-enumerate tayo ng mga ipe-present natin. So, pag nag-enumerate tayo, diba ating mga list. So, you can use bulleted or numbered list to help organize your text or show a sequential process in your PowerPoint presentation. Okay? So, step 1 on the View tab. Tayo sa View tab. The presentation view. So, presentation view, ito siya. Click normal. So, naka-normal na tayo. Okay? So, step 2. On the left side of the PowerPoint windows, click a slide thumbnail that you want to add bulleted or numbered. So, ito siya. Pipiliin lang natin. So, palagay ko lang para sa makita niyo. So, ito lang naman yon. Number 3, on the slide, select the lines of text in a text placeholder or table that you want to add bullets or numbering to. Step 4, on the Home tab, the paragraph group, click bullets or numbering. So, yun na yun sa ating add bullets. So, halimbawa ito. Pwede ko siyang i-bullet. So, ganyan. Pwedeng numbering naman ito. Naka-numbering. So, ganyan ang gagawin natin kapag enumerate tayo o mag-organize tayo. Okay. So, balik ko lang ito. So, punta naman tayo sa change the colors and styles of bullets and understand the limitations. So, you can change the colors, styles, or size of the bullets or numbers in your PowerPoint presentation. And you can change the number you want to start from. Okay? So, step 1, to change one bullet or number, place the cursor at the start of the line if you want that you want to change. To change multiple bullets or numbers, select the text in all the bullets or numbers that you want to change. So step 2, click Home, click the arrow next to either bullets or numbering button, and then click Bullets and Numbering. Okay.
So to quickly change the style of the bulleted or numbered list, just click the style you want in the list that appears when you click the arrow next to the bullets or numbering. So halimbawa ito. So ito na siya. So step 2 pa lang tayo. Halimbawa ito, pwedeng ganito yung gawin ko sa numbering, di ba? Sa bullets naman, pwedeng ito. Depende sa kung ano yung gustong style yung gusto natin. So yung step 3, in the bullets and numbering box on either the bulleted tab or the numbered tab, depending on what kind of list you're working with, pick the style changes that you want to make, such as this. Okay, so bullet and number style, color. So meron pang color. So ito yung color, di ba? Ito yung gawing violet. Ang gawin ko na lang red para mas visible. So ito. So ito na siya. Red na. Naka-square na yung bullet natin. Pwede sa size. Okay, sa size naman. So ito yung size. Pwede natin palakihin. So yung pag-size naman ng ating mga bullets o numbering, nandun lang din ulit. So dito lang naman ulit. So ito yung size. Okay, so pwede nating ibahin. So gawin natin 500. Ay, wala. Okay. So hindi pwede. So pwede ba yung 199? So medyo lumaki na siya. Okay. So doon lang naman. So the start of numbering on the numbered, pag naka-numbering naman, so i-numbering nga natin. Okay. To start the numbering on the number tab, enter the number you want in the start at box. Okay. So dito. So start at. So start natin. So originally nasa 4 siya, di ba? So start natin sa 1. So, ito. Start natin sa start tayo sa 1. Okay, so okay natin. So bakit hindi gumawa na? Okay, sige. Well, start natin sa 8. So ito na siya. So nag-start na siya sa 8. So 1, 2, 3. Ito, nag-8 na siya. Okay. Depende sa kung anong gusto nating simulan ulit. So, ulit natin. So sa pictures naman, to use the picture as a bullet or number tag, click picture and scroll to find a picture. Okay. So ito siya sa bullet picture. And then, kayo nang bahala. So pag picture yung nalagay natin, yung bullet na, yung mga pictures na nalagay natin, yun na ang magsisilbing bullet. The symbols naman, ito naman, to temporarily add a character from the symbol list to the bulleted tab. On the bulleted tab, click lang natin yung customize, then click symbol. So yun na yun. So try natin. Customize. So ito yung mga symbol. Halimbawa, ito yung gagamitin ko. So yun yung lumabas, di ba? Okay, Smart Art Graphics naman. So, punta lang tayo sa home, then convert to Smart Art.
Okay. So, para mas lalo nating maintindihan, panoorin ulit natin itong video presentation. So, doon na-discuss pa dito yung sa paragraph group about dito sa align direction, align text. So, gawin nga natin po. Yung spacing natin, ito. Middle. So, andito na. So, paragraph. Pwedeng 2 columns. So, middle. So, 1 column lang natin. Pwedeng ganito. So, depende na po yan sa atin. So, ito lang yung mga limitations natin sa PowerPoint. So, in terms of numbering and bullets. So, decimal numbered list. So, 1.1, 1.2, and so on. So, walang ganun po. To defining new number formats, you must choose from the default set of styles offered on the number tab in the bullets and numbering box. Okay? Applying bold, italic, and underline format, bullets or numbers. So, hindi natin siya pwedeng i-bold or italic. So, dito pwede natin ma-italic, pwede natin ma-bold. Okay? Pero kung ito lang talaga ng mga numbering, ang i-bold at italic natin, so hindi yan kasama. Okay? Wow, ito. Hindi talaga. Any formatting will be applied to the same entire selected or list. So, magagalaw lang siya kung igagalaw din natin yung content ng nakabulet. So, kung i-bold natin yung nakabulet or naka-numbered, doon na mag-bold yung number na yun. Okay? And then number 4, nested list. You can press tab or select increase list level to create same effect. But a new intended bullet or number style is not set automatically by PowerPoint. Bago ito. So, ito siya. Increase list level. So, yun. Diba? Yung increase level. So, yung tumaas yung increase level yung nasa taas. Okay? So, ito ngayon is under na ng number 2. Okay? So, ganun po yun. So, doon naman tayo sa add features. Punta tayo sa insert tab and do the following. To insert a feature that is saved on your local drive or an internal server, choose features. Browse for the feature and then choose insert. Okay, so from this device, so halimbawa itong logo ng EdTech Feature Training Center, so ito na siya. Okay, to insert features from the web, choose online features and use the search box. Okay, gawin natin. Online features. Halimbawa natin, Apple. So, ito nga. Try naman natin yung orange. So, ito na siya. So, insert natin.
So directly ando na, di ba? Okay. So minsan ginagamit natin ito para mas maging mas presentable yung ating presentation, para mas maging catchy din ang ating discussion in terms of presenting it to our audience. Okay. So naman yung add shapes, you can add shapes to illustrate your slides. On the insert tab, select shape. Ito na yung shapes. So ito yung mga shapes na pwede nating idagdag. And then select a shape from the menu that appears in the slide area. Click and drag to draw the shape. Okay. Select the format or shape tab in the ribbon. Open the shape styles gallery. So, gawin muna natin ito. Mag-add muna tayo ng shape. So, halimbawa ito triangle. Dagdag tayo ng triangle dito. Okay, so ito yung lalabas na yung format. Then select the format or shape format. Tab on the ribbon. Open the shape styles. So, ito yung shape styles group. Pwedeng ito, pwedeng ito. Depende kung anong gagawin natin. Pwede yung shape fill ibahin natin. So, blue. Yung shape outline gawin natin red. Yun. Shape effects. Pwedeng 3D. Ito. So, depende sa kung ano yung gusto natin. Sa add speaker notes naman, slides are best when you don't cram in too much information. You can put helpful facts and notes in the speaker notes and refer to them as you present. Okay? Halimbawa, ito siya. So, open lang natin yung notes. To open the notes pane at the bottom of the window, click notes. So, ito siya, yung notes. Click inside the notes pane below the slide and begin typing your notes. Okay, so ito siya, notes. So, dito lang tayo magta-type ng mga notes natin. So, hindi na natin kailangan magdala ng papel as we present na doon nakalagay ang mga notes natin. Kasi directly, pwede na nating ilagay dito sa PowerPoint presentation as we present our lectures. So, ito siya, add speaker notes. Di ba? And then, sa pag-save naman ng ating presentation, punta lang tayo sa File tab, then choose Save. Click or browse to a folder para alam natin kung saang folder natin masasave yung ating presentation. In the file name box, type a file name to your, for your presentation, then choose Save. Okay, so ito, save natin. Save as. Tapos lagay natin dito sa downloads or sa aling folder man natin gusto para alam natin kung saan mapupunta yung ating file as we save it. And then, kapag ready na lahat, give your presentation. On the slideshow tab, do one of the following. To start your presentation at the first slide, in the Start Slideshow group, ito yung slideshow group, slideshow na tab, rather. Tapos punta tayo sa Start Slideshow group. So ito siya. May apat. From the beginning, from the current slide, present online, and custom slideshow. Okay? Kapag gusto natin magsimula from the top na slides, so currently nasa slide 43 tayo. So click lang natin yung from the beginning. So ito na siya. Pumunta na siya sa first slide. Okay? Diba? Pabalik na tayo sa ating slide 43. 44 na tayo. If you were not at the first slide, then you want to start from where you are, then click the current slide. So, sa ngayon, nasa slide 44 tayo. So, from the current slide, click ko ito. Then, nasa slide 44 pa rin yung pag-present ko. Okay?
If you need to present to people who are not where you are, then click present online to set up a presentation on the web and then choose one of the following options. Okay, so yung options di ko na nilagay. So to get out of the slideshow view at any time on the keyboard, all you have to do is to press escape. Yun na, wala na yung presentation view. So ito yung mga tips natin sa pag-create ng effective presentation. So we have to consider the following tips to keep your audience interested. So minimize the number of slides. So minimize lang natin yung number of slides kasi yung attention span naman ng ating audience is baka mawala kapag masyado ng maraming slides ang pina-present natin. So to maintain a clear message and to keep your audience attentive and interested, keep the number of slides in your presentation to a minimum. Okay? And then choose an audience-friendly font size. Huwag yung font size na kung ano-ano lang. So halimbawa, huwag naman natin gawin yung mga pang-horror, yung mga size, yung mga font style natin, di ba? Halimbawa ito, Surefire Gothic, di ba? Parang medyo hindi kaaya-aya sa mata ng ating mga audience. So at least yung formal po yung gamitin natin. Okay? So the audience must be able to read your slides from a distance. So dapat readable. Generally speaking, a font size smaller than 30 might be too difficult for the audience to see. Okay, keep your slide text simple. So yun lang, simple lang yung ating slide text. You want your audience to listen to your you want your audience to listen to you as you present your information. Instead reading the screen, use bulleted or short sentences and try to keep each item to one line. So yun lang. So wag masyadong mahaba, dapat brief information lang yung pre-present natin. So some projectors crop slides at the edges so that long sentences might be cropped. Okay, so dapat aware din tayo doon. Okay, use visuals to help express your message. Okay, such as the pictures, charts, graphs, and smart graphics to provide visual cues for your audience to remember. Add meaningful art to complement the text and messaging on your slides. And para ma-visualize din nila yung mga pre-present mo. Let's say for example, kung teacher ka, topic mo naman ay solar system. So at least maglagay ka ng mga illustration ng mga planets. Okay? Kasi mahirap naman na puro lang imagination yung pinapairal natin. Na wala silang nakikitang illustration na magsisilbing visual aids nila. As we text, however, avoid including too much visual aids on your slides. So huwag naman yung masyadong marami. Make labels for charts and graphs understandable. Use only enough text to make label elements in a chart or graph comprehensible. And next, choose an appealing, consistent template or theme that is not too eye-catching. You don't want the background or design to distract from your message. So, iwasan din natin masyado yung mga themes or mga designs na masyado ng marami, na doon na nagfo-focus yung audience natin instead na sa content ng ating presentation. So, however, you also want to provide a contrast between the background color and text color. And the built-in themes in PowerPoint set the contrast between light background with dark colored text or dark colored background with light colored text para mabasa natin. Kasi kung dark na yung background, dark pa yung text natin, hindi na natin mababasa yung content ng inyong presentation. So as for my reference, ito yung aking reference from Microsoft.com. So thank you everyone and thank you po sa pakikinig.